Bonjour, comment allez-vous? Ça va? This is the audio file for week 10, leçon numéro 2, semaine 10, leçon numéro 2. We are still working on the French adverbs, and yesterday, or 2 days ago, I think, we talked about the adverbs of place, les adverbes de lieu in French. And today we will cover the adverbs of time, les adverbes de temps. We will proceed the same way as yesterday. First, you will see on your screen an adverb of time along with its translation in English. Then I will provide a sentence as an example that will include the given adverb of time. So let's begin. We have about, I think, 21 adverbs of time to cover, in 21 or 22 adverbs of time to cover in this tutorial. So yeah, so let's start. Number 1, hier, yesterday, hier. J'ai rencontré Tom hier. I met Tom yesterday. Number 2, avant-hier. Avant-hier. The day before yesterday. J'ai rencontré Tom avant-hier. I met Tom the day before yesterday. Number 3, aujourd'hui. Today. Je pars pour le Japon aujourd'hui. I'm leaving for Japan today. Aujourd'hui. Number 4, demain. Tomorrow. Tomorrow. Demain. Est-ce qu'il pleuvra demain? Est-ce qu'il pleuvra demain? Is it going to rain tomorrow? Est-ce qu'il pleuvra demain? Après-demain, the day after tomorrow. J'irai en Belgique après-demain. I'll go to Belgium the day after tomorrow. Number 6, ensuite. Ensuite. Then. Ensuite. D'abord, tu fais ceci. Ensuite, tu fais cela. D'abord, tu fais ceci. Ensuite, tu fais cela. First you do this, then you do that. Number 7, prochain. Or prochaine if it's feminine. Prochain, prochaine. Next or following. Le mois prochain, nous irons camper à la montagne. Next month, we'll go camping in the mountains. Prochain. Number 8, tard. Late. Tard. Late. Pourquoi déjeunes-tu si tard? Pourquoi déjeunes-tu si tard? Why are you having lunch so late? Tard. Tôt. Early. Tôt. Early. Pourquoi déjeunes... I will take another example then. Pourquoi te réveilles-tu si tôt? Pourquoi te réveilles-tu si tôt? Why do you wake up so early? Number 10. Durant. Pendant. Durant or pendant are the same. During. Durant l'hiver, les gens portent des manteaux. During winter, people wear coats. I could have said also, pendant l'hiver, les gens portent des manteaux. Number 11, le matin. In the morning, le matin, in the morning, le matin. So, le matin, je prends mon petit déjeuner dans ma chambre à coucher. Le matin, je prends mon petit déjeuner dans ma chambre à coucher. In the morning, I have breakfast in my bedroom. In the morning, I have breakfast in my bedroom. Number 12. L'après-midi. In the afternoon. L'après-midi. L'après-midi, je rends visite à des copains. L'après-midi, je rends visite à des copains. In the afternoon, I visit some friends. Number 13. Le soir. In the evening. Le soir. Je regarde des matchs à la télé le soir. Le soir, je regarde des matchs à la télé. In the evening, I watch games on TV. In the evening, I watch games on TV. Maintenant. 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 Now. Maintenant, j'enseigne le français sur YouTube. Now, I'm teaching French on YouTube. Maintenant, j'enseigne le français sur YouTube. Number 15. Après. Later. Après. Que feras-tu après? What will you do later? Que feras-tu après? But note also that après can also be after. As in, que feras-tu après ton mariage? Que feras-tu après ton mariage? What will you do after your marriage? So for après, we have later and after. Alright? Number 16. Avant. Before. Où travaillais-tu avant? Où travaillais-tu avant? Where did you work before? Où travaillais-tu avant? Number 17.
I hope we have enough time. Yep. Number 17, toujours. Toujours, always. Je t'aimerai toujours. Oh, what a lovely, what a nice thing to say to someone. Je t'aimerai toujours. I will always love you. Je t'aimerai toujours. Toujours, always. Number 18, jamais. Never, jamais. Je ne déteste jamais personne. Je ne déteste jamais personne. I never hate anybody. I never hate anybody. Number 19. Quelquefois. Sometimes. Quelquefois. Je me fâche quelquefois. I sometimes get angry. Je me fâche quelquefois. I sometimes get angry. Number 20. Souvent. Often. Souvent. Les travailleurs vont souvent en grève. Les travailleurs vont souvent en grève. Workers often go on strike. Number 21. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. At once. Tout de suite. Je le ferai tout de suite. I'll do it at once. I'll do it at once. Tout de suite. We have also a synonym for that. Immediately. Immédiatement. Immédiatement. Je le ferai immédiatement. I'll do it immediately. And number 22. Plus tard. Plus tard. Later. Plus tard. Je le ferai plus tard. I'll do it later. Alright? Plus tard. Je le ferai plus tard. Like I said in my lesson in the virtual classroom, I said that this list of adverbs was not exclusive. We have many other adverbs of time, but these are the ones that you are I think you will encounter more often. So feel free to review them, study them, and if you have questions, you can send them to me, or you can simply join my class, and well, it's free, and then you will be able to interact with me more frequently. I hope you had fun, and I did have a lot of fun today. I will post another video in a few days, and I see you. Au revoir et merci. À demain. Bye. Or à plus tard. Bye.